Mbani ya tariki 6 naguo mweri wa Gatumu mwaka wa 2023 ni muhoko wakwa ati muthenya waku no gutwarithia uwega maitu ni anjiraga kaingi ati giathi kia nguha ni gutuna koguo atire nganja iroho ni ngwiraga ati agikuyu ni moe kuhitha ndie no mati kuhitha uhoro Anike andikitwo mohoro magitinda makiurura kaunti ciothe 47 gutwariria riboti itiganite no mbere ndaya reke twambe tumukire mamwe ma maria tukuhaririirie. Na harimo mwe mamaria tukuhaririirie ni ati we believe this process of sudden change of printer, hacking the exam system and having them printed on a short notice are responsible for the disaster you have witnessed with respect to KCPE. Mutongoria wa kiama kia AZIMIO Raila Odinga ni ahithuritie uma wigie ucabithia wa igeranio undu uria uracungiriirie maumirira moru mwaka-ini uyu. Minista wa kigena ni ataririe ati thirikari ikuruta ciringi bilioni 5 mugutina kigena gia kuigana. I want to tell the independent bodies like the EACC not to allow themselves to be used. Na sisi tutafuatilia kama jamii na hatutawacha yeyote, hatutawacha huyu mama asurutishwe. Na wabunge ni mateteire muthurimi wa budget Margaret Nyakango kurumirira gwikio ngono muthe waira. Minista wa ugitiri Kindiki Kithure ni erani na maria mahutirio ni ekinae mwena wa Pokot ni mabaringo ni megukorwo magicokeria. Haya, mutaburuko uyu nagura ukinyana na njira ya imoko imwe ni live transmission turamemerekia kuma guku muci munene wa Kenya na irofine kugate no kurokania na ithu kuri mwana wa Facebook ni @muthingi TV kuri mwana wa YouTube ni @muthingi TV wana watu tigera ndumeri ya kugwe ko ni tuko tukimiamukira na tire nganja iriho mahinda mothe ungijita Kariuki wa Nduati negukorwo geteka twambiririe mutaburuko witu wa mohoro mumira moru maria marakurirwo makirekererio na makiria maria mathiete na mbere na gwikirira nganja ikigeranio kiria kirakurirwo gigitirwo gia KCPE ni macungiririo na hamwe kana ni macungiririo ni ucenjia wa maabitha na makiria ihinda-ini riri rigeranio hamwe na notithi ya ihinda inini ya gucabithia igeranio icio one kuringana na ndumiriri reketie kurekererio ni Raila Odinga uria ni mutongoria wa ngwataniro ya AZIMIO la Umoja One Kenya Coalition gikaro-ini ki hamwe na kuria egukoretwo kiaraniria na andiki a mohoro akiuga ati icio no imwe cia njama aruto gukorwo makiamukira maratathi kana gukorwo makiamukira maumirira maria matagiriire na ta uria Chege wa Wanjohi aratariria ni ati undu uyu ni ucungiriirio kuona ati ni kuri na afitha umwe thirikari-ini uria wakurirwo akigwatira kandarathi ino undu uria Odinga orotete na njira nene. Mutongoria wa ngwataniro ya AZIMIO la Umoja Raila Odinga ni ahithuritie ati maumirira matakinyaniire na magwikirirwo nganja ma KCPE ya mwaka wa 2023 macungiriirwo ni notithi ya ihinda inini ya ucabithia wa igeranio icio guthogwo kwa mitambo ya igeranio hamwe na ucenjia wa aria macabithagia igeranio icio hau kabere. We believe this process of sudden change of printer, hacking the exam system and having them printed on a short notice are responsible for the disaster you have witnessed with respect to KCPE. Akiariria andiki ya mohoro guku Nairobi miaraho ya umuthi Odinga ni atariirie ati mathina ma mothe macungiriirwo ni hita igeranio icio kuri maabitha thirikari ministry-ini ya githomo no muthia kandarathi kigwatirwo ni abitha umwe munene thirikari-ini. We can today disclose that the mess in KCPE started as a tender war pitting various senior officials in the Ministry of Education against each other before eventually being taken over by an official much higher up in government. Macungirira riu kambuni iria yacabithagia igeranio icio hau kabere kuma bururi wa Ngeretha Odinga augite ati ni atunyukithirio kandarathi iyo ni thirikari ya Kenya Kwanza na muthie kineanwo kuri kambuni imwe iria iri guku bururi-ini mucii munene wa Nairobi mwena wa Mombasa Road na iria yacungiriirwo uteithio wa gucabithia igeranio icio kuma kuri kambuni imwe na iria iri bururi-ini wa India kwa notithi ya ihinda inini. You are aware that the Mombasa Road Company
then had to outsource the exam printing services from a company based in India, where the exams were printed in a hurry. You're also aware that the UK firm, whose contract was cancelled, declined to provide codes to the many layers of security that had been encrypted to safeguard the integrity of both KCPE and KCSE. Oho Odinga ni ataririe ati kandarathi ya utungata wa gukinyiria muingi maumirira macio kuhitukira namba nguhi ya 44454 na njira ya thimu cia moko ni atunyukithirio kambuni iria yari na wigiririkia ucio hau kabere na ikineanwo kuri kambuni imwe na iria itari na uhoti wa kuheana utungata ucio na njira ya ungumania hamwe na notithia ihinda inini. Wona ati maumirira maria mamukiragwo kuhitukira namba iyo nguhi matiatwaranaga na maumirira maria mamukirirwo mathukuru-ini. The situation was worsened by the fact that in return for kickbacks, the procurement for relaying the results to the public using the short code 40054 was also taken away from the regional provider and awarded on short notice and corruptly to a company that does not have the capacity to handle the same. This led to the mess when the results received expensively using the short code was different from the one on the Kenya National Examination Council portal and sent to schools. Riu Odinga ni araniire ati maricemba gutigirira ati gitio kia igeranio cia bururi wa Kenya gitina thingitha na makiria gitariria ati ni mandikire anyiti itemi matiganite a githomo niguo gukinyaniria kioneki kiu na oho makimenereria thirikari ni undu wa gukungia ungumania igeranio-ini icio. In view of the fact in our possession, we have today taken an unprecedented step and written to key education stakeholders for a partnership to secure and defend the integrity of the Kenyan exams and the certification that accrues from it. Adini ha Muthingi TV, rito reko ni Chege wa Njohi. Haya, gatho cia mwanya mundu gwitwo Chege wa Njohi ni gutuhingurira mutamburuko witu na riboti watakire nganja ire honcio ni Raila Odinga mutongoria wa ngwataniro ya AZIMIO hagikomithia na njira nene ministry ya githomo guku bururi-ini ri tongothagio ni professor kana mundu wikaine ta Ezekiel Mashogu. Tume riboti neyo tathikiriria riboti haha na ni ati minister wa kigina guku bururi-ini Njuguna Ndung'u umuthi ni ekinyirire mbere ya kamiti ya kigina oro hamwe na mibango ya bururi na kuria thiete na mbere na gutetera thirikari guku akiuga ati thirikari ndiri na mbeca cia kuigana na koguo no muhaka menya kana no muhaka munyagerio wa mbeca ukorwo ugithie na njira iri urathie maya mokite riria Njuguna Ndung'u onekanite gucokia na makiria iguru rigie ndereti ya kurekererio gwa kigina kia NGCDF na kiria ikoragwo ikirekererio kuri abunge akiuga ati mbeca iria ciari kuo nyingi ni ciahuthikire kuriha mathire na koguo no muhaka magie gwetereri na undu uyu ugakionekana ukorwo ukinyitwo kana ukiregana naguo ucio ngemuhera na njira nene ni abunge mundu gwitwo Maina wa Mucũwe ni aratariria. Thutha wa abunge kuma gĩikaro kĩa bunge gĩthiaga na mbere igũrũ rĩgiĩ maini na gũcerithirio gwa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra nĩkĩo CDF na kĩrĩa gĩteithagĩrĩria ciothe kwamũkĩra marĩhi ma gĩcunjĩ gĩa bithi yao. Rĩu minista wa kĩgĩna Njuguna Ndung'u nĩ ekinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya kĩgĩna na mĩbango ya bũrũri gũtarĩria gĩtũmi gĩa gũcerithirio gwa kĩgĩna gĩkĩ. What we're really saying is that what we were told to develop later in the afternoon is actually just about how much was the arrears when the new administration took up when we stopped the subsidy program. And I gave you a rough figure, it was around 66 billion. We tried to pay that until it was about 40. Ona thengia wa mwihoko kuhocio hari minister uyu wa kigina akoithitie rwimbo rugite ngumo muno rwa ati bururi ni muharu akiuga hindi ya kuhiukia wathani makorire thirĩ wa muigana wa bilioni 63 cia thairira na thutha wa kuriha bilioni 20 matigari ma bilioni 43 marihwo muhuko wa bururi ugutigwo tari kindu riu akiuria mathukuru magia na wetereri kuona bilioni 5 nicio cigokorwo ikirekererio. That at the end of the day, at the end of the PDL that was established for price stabilization, but it was messed up by the subsidy.
isn't it? You cannot get money from the exchequer when you have money from the PDL. Naguo mwaki wa gutindika thirikari rekereria kigina giki ni uthiete na mbere bunge-ini ya gibũrũri guku mũmbunge wa aria nini Opiyo Wandayi akiuria ministry ya kigina no muhaka irekereria kigina giki kuona marihi ma secondary ni makuongerereka kuona kuri mathukuru marathinika kumana na wagi wa mbeca cia gutwarithia na mbere mihango yao. A number of schools are struggling to make ends meet. How does the government expect secondary schools to run without money if the heads cannot charge extra fees, and yet the money that's supposed to come from the national treasury is not coming? Akimunyita baru mũmbunge wa aria aingĩ bunge-ini Kimani wa Icũng'wa augĩte atĩ secondary nĩ ciamũkagĩra kĩgĩna gĩtarĩ gĩkinyanĩru na mũigana ũtakũnyihĩra bilioni 22 huku akirũgama na mũrũgamo wa thirikari kumenya namba ya arutwo nĩ kĩgĩna kĩigananu. That there is always a financing gap of about 22 billion shillings in secondary school education funding. The deficits that come in, and the committee for budget and appropriation must therefore ensure that we appropriate adequate resources towards not just day secondary schools but even for our boarding schools. Kigina giki kia ũkũria wa matũra kana CDF kĩarugũririo mwaka-inĩ wa 2003 thutha wa bunge ya kenda kũhetũkia gĩcunjĩ kĩa 2.5 kĩa mbeca iria thirikari ĩrĩgotaga gũthiĩ kũrĩ counties gũkinyanĩria mĩbango ya ũkũria. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rekwo nĩ Maina wa Mũcoe. Haya ni riboti njega ya Maina wa Mũcoe, na tuthie na mbere na riboti iria thiete na mbere na kuonekana igiakiriria na umakiria thutha wa muthurimi wa kigina guku bũrũri-inĩ Margaret Nyakang'o gukorwo gĩkĩongono muthenya wa ira ni maabitha a DCI arĩ kaunti-inĩ ya Mombatha rĩu atongoria na makiria kuma rũrĩrĩ rwa Gusii ni meyumĩrĩtie na gutetera Margaret makiuga atĩ nĩ njikanĩrio ya mĩario na makiria nĩ njikanĩrio ya mĩario gwata ũteti ũkoretwo ũgĩkungio wĩra-inĩ wake. Nyakang'o nĩonekanĩte gukorwo agĩũkĩrĩra na njĩra nene mũrutĩre wĩra wa thirikari akiuga atĩ mũhũthĩrĩre wa mbeca iria thirikari ĩkoretwo ũkĩhũthĩra nĩwonekanĩte gukorwo ũkĩambatĩra o gwakĩa gũkũ ciũria ciake ikĩonekana kũgĩa kana ciũria ciake mbere ya kamĩtĩ itiganĩte ikĩonekana kũrurumũra mawoni matiganĩte. Na ta ũrĩa Chege wa Wanjohi aratarĩria rĩu nĩ atĩ atongoria aya kuma rũrĩrĩ rũrũ rwa Gusii nĩmonekanĩte gũtetera Margaret Nyakang'o makiuga atĩ ũyũ nĩ ũteti ũrakungio wĩra-inĩ wake. Atongoria kuma gĩcigo-inĩ kĩa Gusii magĩtongorio nĩ mũhiũria wa mũcari bunge-inĩ ya bũrũri Silvana Sosoro rĩu nĩ maikĩtie mũgambo wao thutha wa gũikio ngono kwa mũthũrimi wa bajeti Margaret Nyakang'o mũthenya wa ira arĩ igongona-inĩ rĩa kĩwĩra mwena wa gĩcũa-inĩ makiuga atĩ gũikio ngono gwake kumanĩte na mĩthingi ya ũthutũkania wa rũrĩrĩ rwa Gusii gũkorwo thirikari-inĩ kuona ndarĩ na mahĩtia o mothe na rĩu makĩhĩta kũrũgama na ũrũmwe nĩguo kũmatha kĩhoto kĩao ta atongoria hamwe na mũingĩ. People who feel that there is a particular region, there is a particular community that shouldn't be in government. We want to tell them, and that is why we sat here today, that that region, and indeed every region in this country, have their leaders. And as representatives of the people, we will speak out and we will call them out. We have to defend our people. Because on Margaret Nyakang'o, call it whichever name you want to call it, but we will tell you today, as people also support the president, that this is total witch hunt. There is nothing, there is completely nothing criminal. In as much as the matter is in court, and one would say that we are engaging or swimming in the waters of subjudice. That is neither here nor there. We are not discussing the content of the case. Makiaria na andĩki a mohoro makiria Osoro nĩ atarĩirie atĩ honge citiganĩte cia thirikari na iria cirĩ na wĩyathi wa kwĩrũgamia nĩcio cirahũthĩka mbara-inĩ ya kĩũteti na makiria gũthingithia wĩra wa mũtongoria wa bũrũri wa kũnyitithania a Kenya othe gũkũ bũrũri-inĩ. We've realized that in the past 6 months we have had some people deliberately and with acts of impunity who are hell-bent to sabotage the president. That at any given time when His Excellency the President is out of the country and His Excellency the Deputy President is engaged on official duties like it were in recent past, he's been very, the Deputy President who was in charge of the country.
mwena-inĩ wake mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga akĩmũrĩka ndeto ĩyo augĩte atĩ ndarĩ na mwĩhoko na rũhonge rwa kũrũa na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ EACC, na rĩu akiuga atĩ gũikio ngono kwa Nyakango kũhota gũkungia ũteti na kũhutia cira ũcio wake. Going by the fate of Auditor General Margaret Nyakango, we believe political interference will not allow EACC and DCI to deal with this matter, but to put this issue to the agencies as a matter of public record. And the warning must go out there that in another era, all will be held accountable, including these criminals. Adini ha Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Haya, thank you mũno mũndũ gwĩtwo ti Chege wa Njohi. Na rĩu tukiuma riboti-inĩ ĩyo ĩgiĩ Margaret tũthi na mbere nĩ atĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua nĩ akumithĩtie andũ arĩa makoretwo makĩenderia a Kenya indo iria itakinyanĩire ikĩro, akiuga atĩ mũndũ wothe ũkũnyitĩkana na ihĩtia rĩrĩ hatirĩ nganja ĩrĩ ho nĩ gũkorwo agĩtacũkĩrio makinya marũrũ ma kĩwatho. Gachagua ya kĩgomano kĩa mwena wa Upper Hill mũciĩ-inĩ mũnene wa Kenya, Nairobi. Kenya is honored to host the 2023 Consumers International Global Congress in Nairobi, the first in Africa since establishment in 1960. This is an important conversation taking place in Kenya when great progress is being made globally in protection of consumers. Harmonization of the consumer protection laws is key for unified application in various jurisdictions. The digital evolution is changing how we do business, enhancing customer experience. The online experience can only be sustained if we, the policymakers and influencers, go a step ahead of threats and traps in e-commerce, including financial fraud, ransoms, among others. M-Pesa mobile service as payments keep rising, more consumers' issues emerge. Relevant laws must be aligned to meet the demands of such developments. Further, adoption of artificial intelligence to track, arrest, and suppress the networks of consumer exploitations across the world cannot be gainsaid. Integration of such technology in consumer protection mechanisms is an assured way of effectively delivering on your mandate beyond the borders in a complementary manner. This is one of the key conversations that needs to be explored comprehensively to inform the outcome of 2023 edition of this Congress. Drawing from the varied international experiences, this gathering is a platform for dialogue, exchange of ideas, good practices, and forging partnerships in global consumer protection frameworks. On this note, I again express my gratitude to Consumers International for choosing Nairobi for this significant event. The outcome will have a lasting impact on the global consumer protection landscape. It is now my pleasure to declare the 2023 Nairobi edition of the Consumers International Global Congress officially open. Thank you. Haya, ni riboti njega ya mwandiki witũ gwĩtwo ti Ng'endo, na hatakĩrĩ nganja rĩu tukiuma riboti-inĩ ĩyo tũthiĩ na mbere nĩ atĩ mbura nene ya gĩboboto kana mbura ya El Nino nĩonekanĩte gũthiĩ na mbere na gũthandana ituri-inĩ itiganĩte, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie hathara nene kumana na mũiyũro wa maĩ ũrĩa ũkoretwo ũkĩonekana ituri itiganĩte. Kaunti ya Tana River ndĩtigĩtwo na thutha kuona atĩ nĩ kũmwe gwa kũrĩa mũiyũro ũyũ wonekanĩte gũkorwo ũgĩkua mũingĩ oro hamwe na ikari na njĩra nene, nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie rũhonge rwa mũtharaba mũtune rũkorwo rũgĩkanĩrwo na mĩtũkĩ na gũtigĩrĩra atĩ nĩ rũoria andũ metĩkĩre gũthama na gũkũ, rũgĩtigĩrĩra atĩ nĩ rwateithĩrĩria harĩ kũheana irio itemi-inĩ rĩa gũthema na njĩra nene. Nĩ ũndũ ũyũ nĩ riboti tũharĩrĩirio kana nĩ riboti tũharĩrĩirio nĩ mwandĩki witũ na ũrĩa ũĩkaine ta Maina kana Esther Maina. Mũiyũro wa mbura ya El Nino ũrĩa ũrathiĩ na mbere mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri
no irathie na mbere na kwihirira miena itiganite ta Tana River kuona icagi nyingi ni cirikitie gutiganirio o ni thutha wa mai ma mbura kuihura miciini kuria kwa rita ria mbere icagi itiganite ta Ozi, Kaushirikisho na Chamwana Muma gatagati-ini ka ingi iria irari handu hega. Siku ya leo Tana River katika sehemu ya Kau imeweza kusombwa na maji sehemu nyingi sana, zikiwemo sehemu za Kau, Ozi, Shirikisho, Chamwana Muma. Hizi sehemu ambazo mara nyingi huwa zinakuwa ziko juu, lakini kwa sasa hivi maji haya yameweza kufika na watu wameweza kuwa displaced. Riu aikari ni mathamitio ni muiyuro kuona ati onayo miturire yao iri hatikaini ya kuninwo ni mai maya kiria meritwo memenyerere makiria ona haria mathie guikara na haria othe mataumite icagi-ini icio ni mahoetwo kuma na ihenya. Kwa hiyo sasa hivi ni kuweza kuambia watu wanaishi upande wa Kilelengwani, upande wa Kau, Ozi, Chamwana Muma, Shirikisho waweze kutoka. Tutajaribu kuwasaidia leo waweze kutoka. Wameanza kutoka jana, lakini leo pia itabidi watoke kwa sababu maji yanazidi kuongezeka katika sehemu hizi. Nayo mihango yothe barabara-ini ya Gasen Lamu ni rugamite oni thutha wa mbura kumithukangia muthenya wa Jumamothi, na riu ni kuoya kahinda karaya guthondekwo kuona mai maria makwamite barabara-ini iyo ni mambitie guthamira icagi-ini na koguo no mwaka mioyo andu yambe ithaitirwo. Japo maji katika barabara ya Garsen Lamu yameanza kupungua, lakini maji haya sasa yameelekea sehemu za chini ambayo ni hizo sehemu za Kau. Kuringana na Jilo uria ni muikari wa guku ugite ati handu haria mundu arahuthagira ngari imwe guthie thabari riu aratumira igiri kuria niguo gukira mukira uria ungi. Mundu arariha $400 nigetha atwarwo na gataru. Hali imebadilika kwa sababu mtu alikuwa akipita na gari direct kuelekea kutoka Mombasa kuelekea upande wa Lamu, lakini sasa hivi mnaona kwanza akifikishwa hapa ile gari aliyokuja nayo ni arudi ama aingie boti kwanza ndio avuke. Utauri ali aratariria ona thengie wa thogora wa iguru wa muturire guthie na mbere na kuotomia miturire ya Kenya, augite riri ni igutha inene kurio na kuri andu angi kuona kuruta $400 kuringio ni gataru hau ni harito hario. Na hizi kila mtu shilingi 400 ambao maisha ni magumu sana ndugu yangu kwa sababu hali ya uchumi iko juu. Riu ruhonge rwa mutharaba mutune ni ruo uteithio munene kuri andu aria matoretio ni El Nino, guku murugamiriri wa ruhonge ruru akiuga ati ni marabatara uteithio kuma kuri honge ingi kuona matire na uhoti munene riu wa kuheana motungata makinyaniru kuri aikari ya Tana River. Hivi kama shirika la Msalaba Mwekundu tumeweza kuwasaidia wale watu ambao katika zile camps, lakini ukweli ni kwamba hizi camps ni nyingi sana kiasi cha kuwa hata uwezo unaanza kudidimia sasa hivi. Kwa hiyo tunaomba washikadau wengine waweze kutusaidia ili tuweze kufikia wale wote ambao wameweza kuathirika katika sehemu za Tana River. Handu-ini ha Muthingi TV ni edetago wa Bui wa Maina. Haya gatho cia mwanya mundu gwitoti wa Bwana riu rifutathikiriria riboti haha ya mundu gwitoti Bashia wa Wajere ni gutumukite gicanjama sako-ini imwe ya muteithia nteini ya Kirinyaga kurumirira amemba sako-ino gukorwo makirurungana nginyanagia wabici-ini icio magitetia uruti wao wa wira kuona ati matariria kana na magitariria ati makorire kimenyithia wiki igiri hituku kana gia kumera ati sako-ino yambite kurugama no indi ni machini irathondekwo no gwa kahinda ka wiki igiri machini icio itire ciagira undu uria ucungiririe makorwo na hahukuna ati besha ciao ikiri o kuu thiini riu kuringana na ikaria ni mathiete na mbere na kuga ati marokire gutabania mirurungano itemi-ini ria ukuna kana ni meguteithika na riu mari na nganja kuona ati igeria ria uria ukorwo makiaraniria na andu matiganite ni kurirwo rikihinga kana rikiringa ihiga. Bashia wa Wajere ni aratwariria riboti iyo. Amemba a sako ya mwiteithie mwena wa Muthigini Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga marokire kururungana magekaya kumana na kuhingwo kwa wabici ici thutha wa gukorwo ciikiritwo kuburi ciumia 2.5 ona thengia wao gukorwo maigithitie mbeca guku.
thuritie ati ona thengia wa kugeria gukinyira arugamiriri kumenya gitumi kia mbeca ciao kuhingiririo guku matikoretwo makiamukira anje cia ciuria ciao na gitumi kia iganu gia kuhinga wabici ici. Bengi ino itu igoka kubingwa andu mokaga kiroko mundu okite kugira mbeca ciake savings agakora ni kubinge akerwa ni system irathondekwa muthenya uyu ngi agoka akerwa thio goka kurora Friday system no irathi na mbere guthondekwa kagute mbeca kaindi ikathira magioka ruma kibinga mabinga na makiandika notice iroro na bara nete asainetwo no aikari aya riu ni maikitie ritana kuri honge cia ugitiri oro hamwe na cio uthuthuria gwikinya guku na kumahe utheri wa kuria mbeca ciao iri kuona aingi a memba maigithitie guku no matire marona mweneni wa kwamukira mbeca ciao guguti mbeca na nikio tureta thirikari itutethererie nigetha tondu tutibota gwika enquiry matwetha tuonekana mbeca citu tondu mbeca icu tureciria imibuko ya andu tondu tikura ciurite tondu tikakumwiwa ngiri mugitie ati amwe a memba ni aciari na mena guoya munene wa kwaga mbeca cia gucokia ciana ciao thukuru riu makihinyiriria ati maguthie na mbere kururungana nginyagia riria makamenya kuria mamirioni ma mbeca ciao matwaritwo kinya kana ithano ciana igite kubingura January thiu bara turi tutina mwiboko twikaritio ogu tondu guti undu twina koguo ciana citu tureciria thirikari igakirogu ona ciana citu ingituika hacura guku barabarani. No uria wari muikariri giti wa sako ino Nicholas Buru augite ati aruti a wira nio magwithitie sako ino guku akiuga uthuthuria no rathie na mbere niguo kumenya niki kiraria kingi. Handu-ini ha Muthingi TV ni njitagwo Bashia wa Wajere. Aya, ni ripoti ya mundu witwo Bashia wa Wajere na atakiri ngaje iho turorete tariki 25 tukiuge atia twambe tuikirie na tugakihoka ati andu aria makiro ya muthenya ucio kana tariki 1 twambe tuikirie ni turahondoka na ripoti ingi nyingi. Mwezi huu Loto inasherehekea 8 years of making millionaires. Piga nduru kwa sababu wewe ni mshindi wa 1 million. So nilianza kucheza Loto naweza sema mwaka ikianza. So Saturday niko na call. Sasa wakanipatia news that ni mimi ati nimeshinda 1 million. So hata mimi nikustuka kwanza ni vile marafiki wangu waliniambia wameona kwa TV yenyewe ni mimi. Na hivyo manze kufurahi tu na manduru. So kukua milionea kama ni hivyo overnight. Nashukuru. Hivi that's the feeling. Nimecheza kwa muda wa mwaka mmoja, sikuwa nashinda. Ndio nilikuwa nasikia wenzangu wakiendelea kushinda ikanipea morali, nikaanza kucheza tena. Nimewekelea then nikaepuka mshindi. So tuko na business na mom anauza mango za ladies. So tunataka kuimprove your business yake. At least tumsaidie kuongeza stock, kuexpand kidogo. Na mimi plan yangu kwanza ni kuongeza accessories kwanza nafanya movies na accessories. So sasa ni kuongeza zile accessories stock niko nazo, niongeze zaidi ndio at least biashara imarike zaidi. Tutafungua supermarket. Yes, tutaita aje supermarket? Sipora supermarket. Zipi supermarket. So Kenya nazambia wasi huku nje, keep the faith. Pia uiombe like inaweza kwa Mungu amesema pia wewe ni tani yako. Lakini waendelee tu kucheza. Hiyo tu kuekelea hiyo 50 bob in a period of time haujui nyota yako itaonekana lini. Mbaye kwa Loto ni kuobu kweli. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka cheza Loto. Ure murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene.
tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Haya nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthi na mbere na kurumanira hamwe na ithuĩ githi na mbere na kumenyithia ũtaũria bũrũri ũragithi na mbere na gũkĩgariũra mũnini wa president Rigathi wa Gachagua muthenya ũmũthĩ ni agire na gĩikaro kĩ hamwe na kamishna mũnene wa bũrũri wa Ngeretha Neil Wigan na kũrĩa marĩkirie gwĩkanĩra ngirimiti ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ mathiĩ na mbere na gũkĩria thoko itiganĩte arĩ hamwe na thoko ya kahũa gũkũ bũrũri-inĩ. Mũnini wa president nĩ atarĩirie atĩ bũrũri wa Kenya nĩ ũgũthiĩ na mbere na kwĩyũkĩrĩria harĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ waheo kana nĩ wakorwo ũkĩruta kahũa karĩa kagĩrĩire. Gũkũ akiuga atĩ ndũgũ njega gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ nĩ gũcũngĩrĩrio ũndũ gũkorwo ikinyanĩra nĩ riboti ya mwandĩki witũ Ting'endo wa Njogu. Sometime I will definitely do that. Arĩ nĩ gĩikaro na komishona mũnene wa kuma bũrũri wa Ngeretha Neil Wigan ũrĩa woire ithenya rĩa Jane Martin bũrũri-inĩ ũcio. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua nĩkĩtierĩte na arĩa ũnyitanĩri gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na Ngeretha makĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũgitĩri, wonjoria na ũthundũri, ũrĩmi, oro ũndũ ũmwe na gũcenjia kwa rĩera. Want that friendship and brotherhood to continue. Tathikĩrĩria ũrĩa Gachagua arauga ũhoro wĩgiĩ kĩrĩa kĩngĩtũma kũhotoma gwa kahũa bũrũri-inĩ. Coffee, we were doing 241,000 metric tons of coffee. Since we liberalized and we brought in private players, we have gone down to 51,000 metric tons. And if, the whole subsector will shut down. Handũ-inĩ hake Neil Wigan nĩetĩkĩrĩte kũrutithania wĩra na bũrũri wa Kenya na kũhũrana na moritũ o mothe marĩa mangĩonekana gatagatĩ-inĩ o rĩrĩ thogora wa mũtũrĩre wambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene. So we would like to, I mean, and in a way the development partner and the aid partnership is important, but we much more want to move into a sort of an economic partnership, security partnerships that you talked about, and to be much more focused on how we can deal with challenges together. Oho nĩetĩkĩrĩte rĩtana rĩa mũnini wa president rĩa gũteithĩrĩria na motungata ma ũgitĩri akiuga atĩ ũyũ nĩ ũndũ gũkũrũmbũiyo na kinyi. And you mentioned security cooperation, so yes, a lot of my background is in this. I visited Kenyan troops in Somalia in my last job many times, and I saw what a fantastic job they do. Rĩu Gachagua nĩkĩtierĩte na kũrĩ kĩmũria etĩkĩre kũnyitanĩra na Kenya nĩguo gũkũria sekta ya ũrĩmi makĩria mũno kahũa gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya ũndũ ũmwe na Ngeretha. So we will be happy if you can create a forum for us to talk to coffee dealers from the UK. We'll be happy to engage them so that we can explain to them what we are doing in charge of coordination of development partnerships. Yes. And if there is anything that you feel needs some intervention from the presidency, and we have set up a unit in our office to unlock things and get things moving. Handũ-inĩ ha Muthi TV niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Haya na rĩu tukiuma riboti-inĩ ĩyo tũthiĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũgitĩri wa bũrũri. Thirikari nĩ yanĩrĩire atĩ mathukuru mothe marĩa makoretwo makĩhingwo kumanagia na tharĩka cia itoĩ mwena wa Pokot nĩmegũkorwo magĩcokereria ũũ nĩ kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ gũkũ bũrũri-inĩ Professor Kindiki Kithure. Nĩ ta ũrĩa riboti ĩyo harĩrĩirio nĩ mwandĩki witũ wa Irimũ wa Kimani. Tharĩkĩra cia itoĩ na itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩcikoretwo ikĩgaya sekta ya gĩthomo na njĩra nene, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie macukuru maingĩ mwena wa West Pokot gũkorwo makĩhingwo na gweterera mwerekera kuma kwĩ thirikari nene na ya county. Part of the challenges is that we have a number of schools that were abandoned sometimes back, even before this operation began, because of insecurity
the attacks by bandits made the local residents to flee, and the children had to leave school. So for more than a year now, a school like this one, Cheptulel Boys High School, has been closed. Roko kia umuthi mwana wa West Pokot ni kugeire na mwihoko mwero wa mihango ya githomo gukorwo igicokereria uu ni kuringana na minister wa ugitiri Kithure Kindiki uria gucerete cukuru-ini wa Cheptulel Boys na guthurima mihango ya gubacirithia ugitiri niguo gutigirira ati macukuru maya ni mahingurwo ringi. And there are 5 other schools in this intersection of West Pokot as in the boundary with the Marakwet that have also been abandoned, and this year no examination took place, yet these schools are schools which have been here for a long time. So we've made the assessment of what is required, because the government has decided that all schools must be reopened, including schools that had been abandoned or even vandalized by bandits. Hari itemi ria gutigirira ati o murutwo ni akorwo akiamukira githomo, macukuru maria marahutitio makiria ni megukorwo makiruguririo mibango mieru ya ugitiri kuria gikundi kia maafitha a ugitiri gigukorwo gikiamukira mathomo na thutha-ini gutumwo icigo-ini ici niguo gutigirira ati ugitiri ni wabacirithio. It has been decided they will be rehabilitated and security will be beefed up so that they can reopen in January, so that our children can continue with learning in line with the government policy of ensuring that every child gets access to an education. Goko operation ya maliza uhalifu ya Kithure Kindiki igokoro ikiingira mwaka wa keri. Riu aikari ni moritwo gukorwo makihimbiria thayo oro hamwe na kunyitanira na thirikari na maafitha a borithi niguo gutigirira ati ito ici ni cianinwo kaimana. I would like to continue urging all stakeholders in this space to make sure that they don't meddle with the security matters, and we are not going to condone any meddling of security matters by anybody. We do respect other interveners and other interlocutors who are our partners in making sure that we sustain the peace. Ngiribotera Muthingi TV Geto Wairimo wa Kimani. Haya ni riboti njega kana ni riboti njega ya mundu witoti Wairimo wa Kimani aikari turaria gatwe oro ringi guku ni kaunti-ini ya Kirinyaga ni marokire gutabania mururungano kumana na kuharurukio kwa madaraka gwa thibitari wa gatwe kuma thibitari kana thibitari na gucoka kana urira uroikaine ta health center na riu ugagituo dispensary kuringana na atumia ni matetete makiuga ati riu na gucungiririo gutuma thabari ndaya gukorwo magithi kwamukira murigitani na makiria atumia aria marehingura makiuga ati kinya riri ritina kururikia kana ritina kururikia marumboia kuona ati thibitari uyu ni urahuthikaga na njira nene hari atumia aria maraheagwo ciana gukiri uguo thibitari uyu ni cenjirio ginyanagia mathaa maria ria gutigirira ati no watungatira moingi. Ni mururungano wa thayo wa ikaria itura ria Gatwe makirurungana makiuria thirikari ya kaunti gucokia utungata uria urari hau kabere thibitari-ini uyu wa gucokereria gikiro kiaguo ta uria gukoretwo. Kuringana na ikari aya hau kabere thibitari uyu uramatungatagira na njira njega gukorwo na arigitani ya kuigana utungata wa atumia kuheo ciana uria undu wa thibitari ni wario muno noguo niguo kuri situation uguo niguo eri uga ndina ruo ruita atumia tondu atumia nito twatigirwo na mici athuri mitu mathi gutwethera maugite kuma riria wacokirio the gikiro kuma health center nginyagia dispensary maundu matirathie wega ni amuona thibitari uyu ukoretwo ukihingwo mathaa-ini ma utuku na muthi wa Jumamothi oro undu umwe na Kiumia. Thibitari no ni tutengeraga utuku atumia twana ni mwe tunyitekaga utuku wa mbere ni murona ndina gakwa na kembere
nindirakethera nindirathiuruka na guku gwitu ni kundu kwa mbebo turutaga wira wa gutengera o mabinda kwa mabinda ni undu wa mbebo twatengera mabinda maria twabinyiririo tu ithuiki utuku mundu ni arigagwo ni kuria kuthi na ria thibitari no itu irari aba ni turakenaga tondu ndiretaga mutumia mwecangu uria turiganitie ngamwira tuthie undu aria tugatengera tugoka kiria kimarakaritie muno ni atumia kuheo ciana kweherio kuria riu marabanga thabari kinyagia thibitari munene wa Kirugo ya level 5 kuga atiri thibitari no ni muratwira tutiragia ciana tugatuika ciana ni turagia magarungu gatengero tuike ni gukinyia mwana Kirugo ya thibitari uyu wa Gatwe hau kabere uratu kagaitana karaini magiikia ritana kuri gavana wao Anne Waiguru wathana motungata maya macokio thibitari-ini uyu na mararamiko ma thibitari no kubingo mbere-ini yakoragwo igitungatira andu magathuthuma na kangaita na andu acio ona makiro thibitari ciao ri no moka kunyua ndawa citu riu tuturaga tumburimaga mandagitari matwarite ndawa ku na ti mwene uboro ucio ndawa niguo iranyuo ikathira ni tondu catchment ya health center ya Gatwe ni nene bau bangi tuge atiriri uboro wa gutuika ati thibitari no ni gucokio na thiri aria maikarite thi magatua yambatirio ri ngoro itumi monete ngoro uria monete makimiambatiria koguo tuge tunaruo muno ni kwaga utungata ucio na tungiuria atongoria maitu na nikio tumirire ona mateaba tondu ni mara tugire tukwiyomereria kanini na kanene tumire na nigetha Minister wa ugima wa mwiri George Kariuki ni ateteire makinya macio akiuga ati matacokirie ikinya ria gucokia thi gikiro kia thibitari uyu kuona nduratungatagirira andu aingi na kuri na mathibitari marabatara utungata wa arigitani kuona kuri na namba nene ya arwaru. Kariuki oringi augite ati thibitari uyu wa Gatwe uri kilomita 5 kuma thibitari-ini wa Kagumo uria uri na utungata wa atumia kugira ciana hakuhi nao. Undu ucio ni mwega na tukwambirira gutungatirwo ni andu itu tondu ona andu maratumago maturai ti andu ageni. Handu-ini ha Muthingi TV nie njitagwo Wambui wa Maina. Haya, thank you muno mundu gwitoti Wambui wa Maina ni riboti yo. No aikari aitura ria KCPE uko wari gicigo-ini kia ubunge kia Laikipia ya ithwiro ni marokire gutabania mirurungano na kiria maugite ati kuri na njama ya gukorwo makihamurithia mugunda-ini wao no ria makoretwo maikarite gwa kahinda riu kuringana nao ni mathiete na mbere na kuga ati geria ria uria gukorwo magiethera iga makiuga ati kuri na andu mena njama au kwendekithia makorwo makihamurithia mugunda-ini uyu. Mimi ni mkajia hapa, naletewa faro ya kupiga sisi kifaru. Mimi sujui serikali gani amikosana na Kenya hapa, kifaru naletewa sisi apige sisi. Tunaangamishwa. Chakula ile tunapanda tunapitishwa tarakita juu. Ndio hii sasa sisi tunalisha nayo watoto. Watoto ameangamia. Mimi saa hii bibi yangu ya watoto 6 alitoroka kutoka siku hiyo, mimi sujui pamoja na watoto mahali hiko. Nabaki na moja. Hiyo moja naye hakuna kitu anakula, mahali tunalima tuminyang'anywa na mzungu. Kama mtoto moja ya mzungu ndio anashinda watoto 30,000 ya serikali ndio tajibu. Tulichukua serikali, hiko rais, hiko mkamu. Wanakuja tu, wanaweka fence, wanaweka waya. Mtu akipita hiyo waya, hiko cell hapa, anawekwa mbutu. Tujui kotini hiko wapi? Tujui kotini hiko wapi? Lakini cell hiko hapa. Ukipiga dawa shamba yako dawa, unanyang'anywa hiyo dawa na magwa, unafungiwa. Sisi tunaangamishwa. Mbuzi anakuja anashukuliwa, hatujui anapelekwa wapi. Sisi hapana iko kwa serikali, sisi iko mistoni. Kwa nini sina nyanyaswa? Mimi nafikiri Lomruti, serikali ya Lomruti ndio nakula sisi. Kwa maana tunaenda kwa governor, haendi mahali. Tunaenda kwa chief, hiyo maneno haendi mahali. Tunaenda kwa police, hiyo maneno haendi mahali. Kwani sisi iko wapi?
Tunataka serikali akuje achangie sisi, aondoe sisi kwa jela. Tumwekwa jela ya nyumbani. Mtu hawezi enda choo, mtu hawezi toka nje, mtu hawezi chunga ng'ombe yake moja, mtu hawezi lima shamba yake. Tumikomeshwa, tuko na shida. Haya, tugithiru na mbere na ni ati no arimi a macani ya itigari ya mununga guku ni kaunti ya Kirinyaga riu mari na ikeno gia gukorwo makirahira kuona ati riu thogora wa macani no ria marakoragwo makigurirwo hari kiro no wambatirite kuringana no ni matariria ati riu thogora uyu umite ciringi 21 hari kiro nginyanagia ciringi 25 hari kiro, makiuga ati uyu ni undu uthiete na mbere na kana gukorwo ukimatogeria na makiria wira-ini wao kuona ati macani mari wira muingi na koguo hindi ria mekuigwa nyongerere no ni akorwo igitafanio magikorwo no ndu wa kurahira na gucokeria thirikari ngatho. Mununga ni heanile Christmas gift twahota kuongelela from 21 shillings to 25 shillings starting with this crop of December. Umuthi ni tukenete turi arimi a mununga na kiungano gitu kironeka kiri kiega kihoreire tondu arimi ni makenete ni maundu matatu mana mahingite mwaka-ini uyu ni tuhotete kuongera thogori ya macani ma mununga twakwa macani maitu kura mambatha mena 98% absorption ni kuga atiriri macani mara mothe matuitwo ni mendetio otiga mana maratuitwo ira na kiumia githiru na koguo ithuĩ tugacoka tukahe advisory ni munene witu wa strategy wa mbeca agatwira kuria twihotete ri na andu mena mbia ri no tuhote kuongerera murimi ciringi cia inya kuma ciringi 1 nginya ciringi 4 mwico wa mweri uguo ithu turi munungo mothe arimi etu tuhitukie ciringi 25 nicio turirihaga nicio tukuriha na pay slip ya December kuma January no. Ndi murimi wa majani na nitukenete ni urimi witu wa majani nituonete urimi witu ni urokira na niturerigira hindi ingi mwaka ungi uroka nitukugia mbeca na murimi wa majani arure tondu andu ni makinyite handu tukakua ngoro ni majani no kuma ria reforms ciokire nituonete ugaruruku taru nitweriro tuuma mucemanio AGM na nitweriro nituongerwo ciringi 4 koguo murimi wa majani wa mununga nitwakena ni undu nitwagia ciringi 4 iguru koguo nitukenete ni atongoria itu management itu ya mununga nitukenete nio koguo nituonete ni maratwiciria maundu mega. Njugo urimi wa macani muthenya umuthi nitwagia na mwiboko munene muno thutha ukorwo ciringi nitwahota kuongerwo ciringi 4 kuma gu 21 ciakinya 25 na thutha ucio nitwekirwo mwihoko ati arimi matakinyirwo na bataraitha megukorwo magikinyirwo nio uguo ndu ucio tuna mwiboko na management ya twathurire na madirector tuona ira mararuta kindu kiria ngienda kumiriria arimi a mununga uria guothe kubana ni ati tucoke migunda turute wira tubote gutonya ritinga ritu majani na njira nene undu ucio nitukuga mwiboko na management itu. Na riboti yo kuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga ni gututwara kahinda gaitu gakeri ga gwikiria na gitio kinene tukorwo tugikiria ndugaitikire ugithiora mitambo ne mutugicokereria niturahunduka na riboti rucia kuria mathako-ini tukimene na kuo ciana cia iritu riragithie na mbere na kwigariura nituracokereria. Yeah. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe na watho ugite ni 3 months with full pay ndwagirirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake mwana ena right yake na mwana we ni innocent kihoto iriko na muthuri na mutumia tokoga na indo equally watho ni witikiritie ciana icio utigirwo nyitana nani wa irimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaigiri cia hwaini tuthome na tuhiganie ciegi watho amugoko nikuo kihumo kia gutherema.
uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja ithano mugwanja igiri ithatu ithano inyanya kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Haya, nitoshokereria na rutuko tukigira kuri iharo-ini na ko tukimenye ciana ciairetu uria ciakorwo ikigariurana ni ati mbĩtĩka cia East and Central Africa cia handball na ikorirwo ikigira nduko ya gatatu na kuri irakorwo igithakirwo kuria kiharo-ini kia Nyayo. Maumĩrĩra makihana ta timu ya GSU marĩkĩtie kuhura timu ya Evergreen bao 36 harĩ 21 Nkaja kuma bũrũri-inĩ wa Uganda, magatũngana na timu ya Nairobi Water na kuma draw ya bao 37 huko na KDF makorwo makihura muvira kana makorwo mahurwo na bao 37 harĩ bao 32. Na naona timu ya Uganda ambayo ni na pia ukiangalia kupitisha mpira kwa mchezaji mmoja hadi mwingine umekuwa tu sawa kufikia mechi inazidi kushika kasi. MCD kabisa, naona mechi inazidi kupamba moto. Ukiangalia vizuri, wanaume wanajituma, kila mtu anataka ushindi. NCPB wanataka ushindi na timu ya Uganda UP. Sasa hivi naona haya na muthiani ati mbĩtĩka cia EPL ni kunyita mwaki hwainĩ wa ũmũthĩ kuona atĩ kĩrabu kĩa United megũkorwo makĩrora na kĩrabu gĩa Chelsea, gũkũ no Tottenham makorwo makĩrora na kĩrabu kĩa West Ham ũtukũ wa ũmũthĩ.
Haya, tukiuge atia gatho cia mwanya nĩ inyuothe mwakorwo mũkĩrũmanĩra na mũtambũrũko witũ wa ithaa rĩrĩ, na hau nĩ ho ngũkorwo ngĩkĩra gaturumo mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Gatho cia mwanya nĩ timu yothe ĩrĩa yatigĩrĩra mohoro maya nĩ makinyĩra na matongoretio nĩ andĩki othe a mohoro na arĩa magĩtinda magĩkĩũrũria mĩena ĩtiganĩte gũtigĩrĩra atĩ mohoro maya nĩ wamamũkĩra. Mũharĩrĩria wa mohoro maya nĩ mũndũ gwĩtwo ti Wambui wa Njaũ, na mũndũ gwĩtwo Mũrugi Job, asante sana. Mũndũ gwĩtwo ti Viona akiuga kazi safi. Mũndũ gwĩtwo ti wa Njohi kana Chege wa Njohi agakiuga kuma kũrĩa mwena wa Laikipia ako ndani ya mitambo, agakiuga ati the government should indeed disburse the CDF to counties. It's worrying. Hatirĩ ndũtangaja tũgũkiuga atĩa no twĩroreire. Mũndũ gwĩtwo Shaibu Senior, asante, agakiuga kuma kũrĩa mwena wa Karen wa Njere wa mũndũ gwĩtwo Wanjere Mbashi agakiuga ati ndani kabisa, nice bulletin, thank you. Mũndũ gwĩtwo Naomi wa Thika, asante sana kuma kũrĩa mwena wa Thika. Na Naomi wa Thika nĩko kairĩtu karĩa gatigagĩrĩra atĩ mbica ici nĩ cia gũkinyana na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe cihana ũguo Karavision kuma gwĩtagwo transmission kana TX. Viona nĩwe ũkiuma director wako wa mũthenya wa ũmũthĩ gũkĩnjĩra ũrĩa tũgũkorwo tũgĩka gũkũ, nake mũndũ gwĩtwo Shaibu Senior nĩwe ũkiuma thutha wa kĩndũ gĩtagwo graphics gũtigĩrĩra atĩ marĩtwa mau ũrakĩona hau thĩ wa Karavision gaku nĩ makorwo magĩkinyĩrana. Mwanake gwĩtwo Ben nĩwe uma mũhũri wakwa wa mbica mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ ngatho cia mwanya nĩ timu iyo yothe ĩrĩa yatigĩrĩra atĩ mũtambũrũko ũyũ nĩ wakorwo ũgĩkinyĩrana. Ndirĩ ũndũ niĩ nguga ciugo cia NK Njiri, mwandĩki ũmwe wa mabuku na ũrĩa ũthiaga na mbere na kuga kaingĩ ndũkanetĩkĩre kũmena mũndũ nĩ ũndũ wa thĩna, mũthĩna ndũtũragwo na thĩna ndũrĩ mĩri, na ningĩ rũciũ rwa mũndũ rũkĩrĩ moko-inĩ ma Ngai. Koguo nĩ wega gũikara ũgĩkaga wega, kuona atĩ wona weka wega nĩwe weĩka, na wona weka ũru nowe wewĩka. Mũthenya wa rũciũ mwaro ũyũ gũtigĩra mũndũ gwĩtwo ti Mwangi wa Mũrugi, niĩ tũcemanie nawe wona Ngai agĩtũkinyanĩria oro haha na kana okũrĩa tũgũicemania. No wona twacemania nawe ũkĩnjĩte Kariuki wa Nduati nĩ ngũkorwo ngĩtĩka. Ngai njega, shalom.